Bazı Gizem, sorry. Philip, and I hope you got our host name is Gizem. And the bazı slaytları mesela hocamız konuştuktan sonra çevirmemi istiyor musunuz? No, hayır, mesela şunu ifade ediyorum. Hoca mesela bir slide sunduktan sonra ben çevirmeme gerek var mı, yoksa komple devam edelim sonra soruları mı alalım? Okay. Philip, we're going to, after a slide, I might just quickly do a little summary of the slide, if that's okay. But I guess your introduction will be okay, because they will all get that anyway, so that's straightforward. Yeah, I'll just start, and I'll just want to introduce you just briefly. So, Phil Carlisle, Lincoln Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölümünde bölüm başkanı. Daha çok bilgisayar oyun geliştirme konusuyla ilgileniyor. O kendisinden bahsedeceği için ben daha fazla detaylara girmek istemiyorum. Çünkü o daha çok geçmişiyle ilgili bir şeyler söyleyecektir. O konuşurken ben de gerekirse anlatırım. So Phil, the floor is yours. Thank you. If you can share your presentation. Do you think I should turn off my video? I don't know whether it's going to help or not. It looks like the host has disabled screen sharing, so. Yeah. Ekranda sunuşu paylaşma imkanı verebilir misiniz şeye? Yani onun öyle bir şeyi olsun. Administratif şey olsun, yani screen share yapsın. Sorry? Beni off yapabilirsiniz arzu ediyorsanız, host konusunda ona verin. Let me just see. Okay, can you try now, Phil? Yeah, that works. Okay, brilliant. I think I've done it. Here we go. Let's see what you got. Does that work? I think we can see it now. Brilliant. Good. Yeah. Okay, well, thanks everybody. So I'll introduce myself. My name is Phil Carlisle, and I'm the program leader for games computing at the University of Lincoln here in the UK. So hello and welcome from the UK. Hopefully we'll have an interesting little discussion today. So my background is as a game developer, and so I thought it would be fair to show the games that I've worked on in the past. I've worked in games for many years, so this is the first game I did, which was meant to be sold to Epic Games, and eventually they stole all of our artists. So that was the first game. Since then, I've worked on mostly the Worms franchise, which was a big franchise for the UK. Hopefully some of you at least know this game. And I've worked on multiple different versions of those kind of games in the past. A game called Worms Blast and Worms 3D. So we've transitioned over time into 3D games, and I did some technology development with a startup in London for doing AI-based language. And more recently, I did a game called Ground Branch with a number of developers in America. And that's recently been published by Microprose. So that's just to say that I've been developing games for a very long time, and I'm still learning how to do it. So I'm not trying to pretend that I know everything here. But I wanted to share with you some thoughts on where the games industry is going. Okay, Phil, I'll just summarize this part if you don't mind. Sure. Arkadaşlar, beni duyuyorsanız zaten Phil geçmişinden bahsediyor. Çalıştığı ilk oyunlardan başlayarak o arcade kısmından en son 3D oyunlarına geçişini anlattı. Bundan sonraki süreçte de bölüm başkanı olarak bir de o
kendi yaptığı araştırmalar, endüstri ilişkisindeki tecrübelerine dayanarak sizin temanızdaki gibi oyunla gelecek nedir onu anlatacak. Yeah, Phil, carry on please. Thank you. So in this talk, we're going to really talk about four things. And this comes from me looking at the games industry from the viewpoint of my students and where their futures might be, but also speaking to a lot of developers in different countries about where they think the technology of games is heading and where they think the business of games is heading. So hopefully some of you guys will have experienced some of these things yourself, or you might have experienced how these things are affecting your gameplay as well. Okay. So bu slaytta da işte sanırım hepiniz de anlıyorsunuz büyük olasılıkla da 4 ana kategorisi var. Sizin de bildiğiniz gibi oyunlar neden önemli oluyor artık? Yatırım kısmı, yani oyunlar yatırımı nasıl etkiliyor? Ve bu yatırımların teknolojiyi nasıl etkilediği konusunda. Bir de bütün bu sonuçlar sizleri, bizi ve genel anlamıyla endüstriyi nasıl etkileyecek ileride? 4 ana başlığı var. Okay, Phil, you can carry on, please. Sorry. Thank you. So my first sort of assertion here is that games are becoming more important in the media industry in general. So I'm not just talking about the games, but the overall industry of media. And that's important because, as we'll see through the rest of the slides, a lot of new things are happening in games because of this. So I think for me, I started noticing this back in 2014 when Amazon bought a company called Twitch. And Twitch at the time was a video streaming platform that was mostly just games. And it was the sort of first live streaming platform. And that was a very important turning point, I think, for my understanding of where the media industry is going, because Amazon don't buy things by chance. They always have data that tells them what's going to happen. So I wanted to include that because there's a really interesting quote that I stole from Amazon's Game Studios webpage. It's actually gone away now, but it was really interesting to see this, where Amazon are basically saying that games are going to be the prominent entertainment media on Earth. And I think that's important for you guys to understand, is that games aren't just about games. They're these big media enterprises now. Okay, I think, yeah, zaten Phil'in gösterdiği gibi onun için çok düşüncesinde devrimsel olacak bir şeyden bahsediyor. Amazon'un Twitch'i satın alması ve Amazon'un bunu şansla, tesadüfen sadece oyun için almadığını ifade ediyor. Ve Amazon'dan bir alıntı yapmış web sitesinden. Bu bilgisayar oyunlarının yakın gelecekte en büyük eğlence formu olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle oyun gruplarının, community'lerin artacağını ifade ediyor. Bu kültürün daha çok artacağını, subkültürlerin de artacağını söylüyor. Ve oyun geliştirenler vesaire. Yani bu bildiğimiz şey, ama bu Phil'in düşüncesinde önemli bir şey. Çünkü bundan sonra anlatacaklarını da bu kısımdaki konuda anlatacaklarını da şekillendiriyor. Yeah, carry on please. So it's obvious to pretty much everybody in games that things like Twitch and YouTube and the media industry has very much changed its stance towards games and game developers and games content. And I think that that's worth exploring in terms of understanding where we're heading. So the thing that I think is interesting is that Twitch and YouTube and a lot of these platforms have lots of small audiences. So
the idea is that each audience is relatively small compared to what it used to be for TV, but actually they're very, very well targeted. So advertising revenue really likes the idea of small groups of very targeted advertising. So I think that what we're seeing is that the media industry is finally catching up with the fact that games and streaming content like YouTube is actually where the audience wants to go. And I think that what's telling for game developers is that a lot of games companies now are actually buying advertising through influencers on YouTube. And actually that's a primary focus for any game publishers on how to engage with an audience now. Okay, so YouTube, Twitch ve benzeri platformların izleyicileri küçük fakat böyle hani hedef merkezde olan yani çok böyle hedeflenen izleyiciler olabiliyor. Bu da reklam için çok ideal bir ortam. Aşağıda da belirttiği gibi bilgisayar oyunları aracılığıyla elde edilen reklam karları daha çok influence'lar aracılığıyla yapılıyormuş. Onu ifade ediyor. Genel itibariyle bu slaytlardan bahsettiği konu bu tür platformların artık bu iş için nasıl kullanıldığıyla ilintili. Sorry, Phil. Yeah. Okay, so I just wanted to mention that Unity have recently bought a company called Parsec, which are doing media streaming technology for 300 million. Yeah. But that's just a side note, really. So here's a slide that I saw recently from a presentation by Microsoft, and they really lay out what's happening here. Is that if you look at the trends for all of the different types of media, you can see that games are very much on the minds of a lot of these technology companies because they see how much games are improving in that trend and how much other types of media are going down. And you can see that through the demographics of how many young people engage with games. So I think that that's an important part. But for me, what's important here is that games are an active medium. They require you to do something, and that is very enticing for advertising revenue and media companies in general. Okay. Yani bu slide zaten kendisinden bahsediyor. Sizin de anladığınız gibi. Oradaki trajectory, trendi görüyorsunuz. Bilgisayar oyunlarının diğer platformlara göre nasıl yükseldiği ve kazanç yaptığı ve bu artık reklam yapmak isteyen şirketlerin bu ortamdan yararlanmak istediğini, aktif ve pasif bir yükseliş ve alçalmayı gösteriyor. Özellikle müzik ve bilgisayar oyunları arasındaki platformu. Burada da genç izleyicilerin tercihlerini gösteriyor. Kısacası artık şirketler bundan haberdar. Yeah. Yok, yeşil bilgisayar oyunları, gaming yani Xbox'tan ziyade bu alıntıyı Microsoft'tan aldığı için Xbox copyright oraya koymuş da. Yani oradaki trend yeşil bilgisayar oyunları. Aşağı indiğimiz zaman ödemeli televizyon, hani bu televizyonları ödüyoruz ya, Dijitürk vesaire gibi kablolu yayınlar. Bir aşağı zaten müzik, kitaplar. Bir de hani biz eskiden video alıyorduk eve, yani satın alıyorduk işte CD'lerden, kasetlerden, sonra Amazon Prime'a geldik, işte bazen Vimeo'dan da indirebiliyoruz. Onlar var. O komple artık düz oldu. Yani belli bir jenerasyon ilgileniyor onunla. Sinema komple düştü zaten. Neredeyse tiyatro gibi yavaş yavaş unik olacak yani. Ama burada kısaca anlatmaya çalıştığı bilgisayar oyunlarından dolayı o platform artık böyle birden fazla şeyi de içerecek ve şirketler o platformda reklam yapmak istiyorlar ve bilgisayar oyunları sadece oyunla alakalı yok, ciddi bir kazanç ortamı oluyor reklamdan. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Onun bir sonra bir slaydı var o konuyla alakalı. O yüzden şimdi sormayalım. Orada soracağız onu. Yes, Phil. Yeah, carry on. They were just Okan was curious about the paid TV and the rest. You know. Yeah. So yeah, I wouldn't. By the way, while we're looking at these slides, I wouldn't believe any one slide from any company that's trying to sell you something. Yeah. So just be aware that this is. I think that this is a trend that's probably true, but we can't rely on the data from Microsoft. Şey diyor yani bu tabii Microsoft'un kendisini satmak, kendi şeylerini satmak için yaptığı bir şey olduğu için böyle sadece bu kaynağı ben size gösteriyorum diye buna illa inanmanıza gerek yok diyor. Ama bu trendi göstermek açısından ben bunu söylüyorum. Tabii farklı kaynaklara da bakabilirsiniz diyor. Anlatabiliyor muyum? Yeah. Yani trendi gösteriyor. Yani böyle bir trend var. Ona şahit olduğunu söylüyor. Ama illa da ben bunu Microsoft'tan alıntı yaptım diye Microsoft'a hemen inanmayın. O büyük şirketler kendi şeylerini satmak için böyle şeyler yaparlar diyor. Biraz şişirirler diyor. Okay, Phil, it's yours again. Sorry. So it is interesting that a lot of the big media companies that have lots of investment are also investing in games. So obviously Amazon, but Netflix recently announced they're doing mobile games as part of their media platform. Yeah. So Netflix da mobile oyunlara giriyormuş, Amazon gibi. Yeah. But one thing I will note is that Apple, from my experience, absolutely hates games. Yeah, Apple oyunları sevmiyor. Why is that though? I mean, well, I spoke to an Apple representative, I think about 25 years ago. He couldn't tell me why, but he just knew that everybody in the upper management of Apple really dislikes games. Yeah. Apple oyunları sevmiyormuş. Özellikle 20 sene önceki Apple ve diğer temsilcilerle görüştüğü zaman o zaman da cevabını alamadım diyor. Ama Apple'ın bir özelliği varmış, oyun sevmiyormuş. Yes, it's all yours again, sorry. Thank you. So my assertion is that games have a massive audience without worrying about other types of media. And you can see examples of this from some of the large sort of online esports leagues and just the presentations. And you can see that from Fortnite and those kind of things. Yeah. So there is really good examples of these big audiences being engaged by games and those engagements having value for other types of media. So an example here is the concerts that are being held in Fortnite to a relatively large audience that is very well engaged, and the brands seeing that value as significant. And I think that that is a very recent thing, but it's actually something that's going to become more important. Yeah, I think I've recently seen through this platform on LinkedIn. I think in Turkey they're also investing in esports. I think they've got they might even have some kind of an Olympic or something like that. But I'll ask Okan anyway. Yeah. So Okan burada da bildiğimiz şeylerden bahsediyor işte e-sportların ve benzeri platformların izleyici sayısının artması. Gene kurumların bundan haberdar olup bu ortamlardan yararlanıp buradaki seyirciyle, izleyiciyle, kullanıcıyla irtibata girip gene reklam gelirleri veya kendini tanıtma ortamı olarak kullanmaları. Bir de kendi yeah. 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 Okay.
So Phil, is basically what Okan is saying is that now there is the other culture, well, similar culture where you've got the actual presence of physical presence of the audience in a stadium or a platform, and you've got the digital game, like a boxing game and so on and so forth. But you also have the audience physically being there, not necessarily from their homes. So that's what Okan is talking about. Yeah. And that creates another culture, obviously. I guess there is also the option there where you can have both the digital and the physical world together, and I don't know, and there might be something. That's what we're seeing more of. We'll touch on the metaverse, I think, which will cover those kind of things. Yeah. Yeah. Ondan. Yeah. Yeah. Ondan. Yeah. 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 Ondan bahsedecek zaten, oraya da geliyor. Yes, Phil, you can carry on. Oradan da bahsedecek. So the question is, what's driving these changes? Why are media companies interested in games all of a sudden? Because they haven't been for a long time. And the reason is because the audiences, the demographics of audiences is changing. So there was a BBC report probably about 5 years ago now that said something like 98% of UK students under 12 years old, I think it was, played video games. And obviously that audience is now becoming the consumers of the current sort of media. And what's happening is that a lot of these big technology companies understand, because they see the data, that the sort of Netflix, YouTube, Twitch games audience is what the audience of the future is going to look like. So it's very much chasing the trend of where their customers are going, essentially. So what I'm saying is that because of this change in media, we're seeing a huge investment in game-related companies. And I think it's important to understand that because the games industry is seeing a lot of money being pumped into game developers, that the way that games are made and played are changing in line with that. So you can see that a lot of the technology companies, and obviously you guys have been using a lot of these technologies, these companies are being valued at, billions of dollars. So examples of Epic and Unity both being valued over the $20 billion. Roblox is $41 billion. Tencent, Nexon, lots of these big technology companies that traditionally were into games are being valued at substantial valuations. And that's a really new thing, I think. Yeah. So I think this is an important point. Şimdi sadece oyun şirketleri değil, o art bölgeden de bahsediyor. Yani oyun şirketleriyle ve oyunlarla ilintili diğer endüstrilerin de artık çok değerlendiğini söylüyor. Yani o oyun şirketlerini destekleyen, yani mesela sadece Epic ve Unity gibi değil, diğerleri de Roblox, Tencent gibi, Nexon gibi şirketlerin de artık değerinin arttığını, yani bu endüstriyi bir şekilde destekleyen, bir şekilde bu endüstrinin bir parçası olan, gerek hardware gerek software konusunda onların da önemini anlatıyor. Yeah. So if we think of what's happening here, what we're seeing is that the demographics are changing towards games. Broadcast TV viewership is getting older and declining. Games have better engagement, and that's very much what advertising revenue wants. They want people who are actively engaged. And a lot of technology companies, and I think this is a really important point, a lot of the technology companies like Unreal Engine, Epic, and Unity have
partnered with very savvy investment companies, companies like Tencent, and they're starting to see huge amounts of investment. So Epic, as an example, recently secured $1 billion to invest in technology for the metaverse thing that they're doing, and we'll talk about that later in the presentation. The point is, all of this is because they see that's where media is going, and they're betting now so that they secure their place in the media infrastructure. Okay. So buradan anlaşıldığı gibi gene aynı trende devam ediyoruz. Genç izleyiciler devam edecek ve daha çok tüketici durumuna düşecekler. Broadcast, TV ve televizyon izleyicileri daha çok yaşlı jenerasyon ve biraz daha düşüyor. Bilgisayar onlara daha çok aktif yani. Bir de az önce verdiği örnek gibi özellikle Epic'ten bahsediyor. Epic birçok yere yatırım yapıyor. Bu noktadan şeye doğru gidiyoruz yani real time teknolojinin kurumlar tarafından, bu tür organizasyonlar, şirketler tarafından nasıl yavaş yavaş artık kullanılmaya başlandığı konusuna giriyoruz. Onu bir soru olarak yazalım o zaman. Ona Q&A'de sorabiliriz çok. Ama burada belirttiği şöyle bir şey, özellikle bu ülkede biz onu çok görüyoruz. Yani 12 yaşında bilgisayar oynayan, yani bu platform 11-12 yaşında oynayan çok var, kullanıcı var yani. Evet, çok devasa bir kitle var ve bundan haberdar şeyler. Yani reklam vermek isteyenler bunlardan haberdar. Diğer kurumlar bunlardan haber. Şimdi arkadaş İngiliz olduğu için o şeye bakıyor yani o. Yani bunu sadece işte etik insanları eğlendirelim diye bilgisayar oyunları yok. Burası biraz pratiğe dayalı bir ülke yani. Bir karı yoksa bu işlere girilmez. Onlardan bahsediyor şu anda. Okay. Phil, is it all yours? Thank you. So I could show you any one of a million sort of presentation points about how the games industry is increasing in revenue, but it's kind of dull. The main thing to realize is that revenues are going up for the games industry as a whole, and that's likely to continue, which is why companies are investing really. So you can tell that games are being adopted across a lot of different media companies, and a great example is Disney's adoption of Unreal Engine for the set of The Mandalorian. And so this is an aspect of virtual production that I was really interested in for the last few years, and I think that shows how the media industry is starting to adopt real-time technology very well. So this is a good example, but actually what I'm trying to make the argument for is that a lot of this investment is driving technology, the technology that we're using for creating games, and they're leveraging that to create new types of media for themselves. So, so my big kind of point here is that if you've got an unlimited amount of money, which is what a lot of these investors have, what would you do in terms of securing your place in the media ecosphere?
And I'm going to make the argument for these 5 points. One, that you want to create better content. One, that you'll make that across platform. Another one, that you'll make that accessible to everybody. And another one, that you'll make it scalable so that you can then monetize lots and lots of users. So we'll talk about that in the next few steps. Okay, Phil, I think it's good for me to summarize these points that you made. Yeah. So burada bir şirket olarak mesela sınırsız miktarda paranız varsa ne yapardınız mesela? Kaliteli içerik, bu içeriğin birden fazla platformda gösterilmesi, birçok kişiye, kullanıcıya ve birçok endüstriye açık olmasını sağlamak. Bir de make it massively scalable, yani büyütülebilecek bir şekilde yapmanız gerekiyor. Her şeyden önemlisi para kazanacağınız her şeyden para kazanacağız. Yani o yaptığınız bir şirket olarak onu düşünürsünüz. Yani iyi içerik bütün platformlara sunabilmek, birden farklı endüstrilere ulaştırabilmek ya da ulaşmasını sağlamak ve büyütebilmek. En önemlisi bu süreçlerin hepsinde para kazanmak. Ve bundan sonraki slaytta da bunu nasıl yapabileceğini anlatıyor. Yes, Phil. Thank you. So the first step to world domination, if you're, unlimited funds, the first thing you want is you want to be the leader in terms of content. So you want to essentially buy all of the best technologies and production companies you can. And that's exactly what we've been seeing in, say, for Epic with the Unreal Engine and Unity with their technology. So what I'm saying is that a lot of this investment is to get towards an end goal. So better content by buying the best companies you can afford is step one. Birincisi çok iyi içeriği satın almak. Bu şirketlerin yaptığı şey o. Epic de onu yapıyor. En iyi teknolojiyi ve en iyi production şirketlerini satın alarak başlıyorlar. Bu birinci adım. And step two. So I'm just sort of giving I'm using Unreal Engine a lot in this presentation because I use it a lot, but it doesn't really matter for this presentation. So step two is that you buy technology that works across all platforms. There are as many platforms as you can, and that's exactly what you see in things like Unreal Engine and Unity, that they all work across lots and lots of platforms, and they've got a history of doing that, so they know how to work with new platforms. So that's an important point if you're an investor. Birden fazla platformda çalışabilecek teknolojiyi almak. And yeah. So that's Unreal and Unity is already doing that. Yeah. So step three is that you want to make that possibility of making things on that platform as free as you can make it. So basically you want to give it away. And that's something that obviously people from the games industry have noticed, is that Unreal Engine used to cost millions of dollars to license, and now it's entirely free. Not entirely free, but mostly free. And the reality is that what you want is you want everybody to be using your technology, everybody to be using your platform as the way of making their media. Yeah. So burada da Unreal'ı örnek göstererek herkese açık olabilecek bir sistem ya da işte software düşünüyor. Mesela Unreal, Epic öyle yaptı. Biliyorsunuz şu anda mesela ben bu yaz bir bootcamp'e dahilim, yani Unreal'ı öğreniyorum. O bedava mesela o. Yani insanlara bedava yapmak önemli olan. Bir de bu araçları birden fazla ya da çok endüstride kullanılmasını sağlamak. Bir de bu araçları kullanan insanlara bir şekilde insanların becerilerini geliştirmek. Bunun için de gene bedava eğitim vermek. Epic bundan büyük örneği. Şu an onu yapıyor, yani domine ediyor endüstriyi o şekilde. Yes. So to give an example,
you can see like these from the Unreal Engine webpage, but actually if you go to the Unity webpage, it's got exactly the same presentation as well. Yeah. So what we're talking about is technologies that work across a really big range of industries. And that's actually really good for us as developers, because obviously it increases our potential customer base and who we can work for and work with. So it's a very powerful change that's happening relatively recently. Yeah. In terms of the way they visualize the graphic, what is the color difference? What is the point in that? I think it's just that their web page has like a breadcrumb trail for which industry you're interested in. Yeah, because I know I just happened to be on film and TV at the time. Oh, I see. But I know that the architecture and automotive and broadcast and simulation, they're all using it, aren't they? So burada da zaten bizim bildiğimiz şeyi anlatıyor artık. Bilgisayar oyunları, film ve televizyon, mimarlık. Özellikle Türkiye'de de bu çok var. Infotron yapıyor bunu daha çok. Otomotiv ve transportation endüstrisi. Zaten artık canlı yayın yapan CNN ve benzeri şeylerde de görüyorsunuz. Canlı yayınlarda bu televizyon şirketleri de bu teknolojiyi kullanıyor. Simülasyonlar zaten bildiğimiz ve başka daha da kullanım alanları olacak. Yeah, so it's all your sorry. So step 4, if you're trying to dominate the world, is that you try and make your technology accessible to everybody. So you need to make that work at as big a scale as you can afford, so that you've got a huge audience for advertising. And what I've seen recently is a lot of this kind of technology being trialed at the technology providers. So Unreal Engine recently did a thing called MetaHumans, and that was an experiment for them doing what we call pixel streaming, where you remotely execute a complicated graphical application and then stream that via video to an audience. And interestingly, Unity has bought that pixel streaming technology through a company called Parsec. And if you actually look at the recent Unreal Engine 4.27 presentation, they talk about pixel streaming and architectural visualization as well. So massively scalable means available to a huge audience. Yani burada da işte büyütülebilir bir şekilde, yani o yapacağınız şey büyütülebilir bir şekilde düşünün diyor. Daha doğrusu özetlemek gerekirse büyük bir izleyici kitlesine ulaştırmayı düşünerek yapmanız gerekiyor. Tabii bunu şirketlerin gözüyle düşünüyor ve şirketler bunu yapıyor. So I didn't get the point about the pixel streaming. I think MetaHumans wasn't it about the almost like you get like realistic characters and. Yes, part of it was that, but a big part of it was them testing their cloud backend for streaming from an Unreal Engine instance. Okay. So a big part of it is their engineering infrastructure to be able to scale out large-scale Unreal Engine-powered applications. Okay, now I get it. So yes, it did do that, but that was more of a test for a bigger purpose. Because if I was to translate this in a way, I don't know how to say it. Like, so are we talking about cloud-based streaming? Yes. High-powered cloud-based streaming. Yeah. So imagine the high-end Unreal Engine experience, but done over video from a remote device. But we're talking about real-time streaming. Oh. Yeah. Okay. So eğer haberiniz varsa biliyorsunuz MetaHuman diye bir sistem eklemlendi Unreal Engine'e. Orada zaten daha çok karakterler vardı. Real, gerçekçi karakterler. Biz de bayağı heyecanlanmıştık. Bazı artistler üzülüyordu ona. Niye böyle? Yani biz animatör olarak bir gün kendimiz yapmak istiyoruz vesaire ama orada vardı. Aslında o sadece bir testmiş diyor. Asıl arka planda diyor pixel streaming diye cloud-based, yani bu cloud'un ne demekini artık biliyorsunuz. Cloud-based
Bulut temelli hocam. Sorry? Bulut temelli bir sistemi entegrasyon. Çok güzel. Bulut temelli yüksek miktarda gerçek zamanlı veri akışı. Aslında oradaki mühendislik onlar için çok önemli. Bu yüzden Epic bu konuda çok çalışıyor. MetaHuman sadece o bir testmiş onlar için yani. İnsanlar onu sevdi ama o asıl para getiren kısmı arkada olan biten. Hatta böyle bir şeyin benzerini de Unity, Parsec diye bir firmayı satın almış. Buradaki kısım teknik arkadaşlar daha çok iyi bilir. 4.27 pixel streaming diyor. Bu onlar için büyük önemli. Ben bu teknik ve mühendislik kısmını bilmediğim için Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Tamam. Yani tam yeri olduğu için yine sorabiliriz ama şimdi büyük düşünmek ve işte küresele oynamak, küreselin ihtiyaçları, küreselin tüketeceği ürün üretmekten bahsetti hocamız. Evet. Bizim şimdi burada geliştirici arkadaşlarımız var. Ne tavsiye ediyor? Böyle 4 maddede, 5 maddede tasarımı düşünürken kısaca özetleyebilir mi? Yani büyük düşünmek ne demek? Büyük kitleleri hedeflemek, küreseli hedeflemek demek ne demek? Yani nereden bakmaları gerekiyor? Biraz sohbet biraz ekonomik taraftan yürüyor ama bizim burada geliştirici, tasarımcı arkadaşlarımız var. Onlara böyle güzel tiyolar vermemiz lazım hocam. Yani oraya gelecekler çünkü burada şeyi anlatıyor. Yani aslında yani bu onun yaklaşımı çok önemli. Noktasını anlatıyor. Yani siz oyun yaptığınızı sanıyorsunuz insanları eğlendirmek için de. Ama öyle değil yani aslında. Yani bir Ciddi bir veri sonra toplama durumu da var arkada. başkaları Şirketlerin o özelinde. sistemden çok şey kazanıyor. Sonuçta YouTube kendisi bir şey yapmıyor. Yani YouTube bir platform. Siz YouTube'a kendiniz bedava content yapıyorsunuz. Adamlar kazanıyor. Yani Evet. burada onu anlatarak o spesifik konulara gelecek yani o bahsettiğin şeyler. Ben onu bir soru olarak şey yapayım. Siz de yazın bir kenara. Tekrar ona sorarız. Tamam hocam. Yani oraya gelecek. Fakat onun yaklaşımı çok önemli. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Phil, if you don't mind, I'm just going to take 30 seconds of your time. I'm going to explain something. Mesela BP'nin eski menajeri diyordu bu petrol istasyonları var ya. İnsanlar sanıyorlar ki biz benzinden para kazanıyoruz. Hayır diyordu. Biz bir parça ekmeğin içerisine peynir koyup 4 pound'a satıyoruz. Benzinin litresi 80 kuruşken bizim büyük karımız bir parça ekmekle peynirle sattığımız sandviçlerdi diyor. Benzin değildi. Benzin bizim için aracıydı diyor. Marketten kazandı yani. Adamlar yani BP benzini öylesine satıyor. Asıl kazandığı şey otobanda siz sandviç alıyorsunuz ya bir sandviç maliyeti 10 kuruştur. Adam 4 liraya satıyor. Evet. Hocam burada girişimci kafa çok güzel. Bunları duyması gereken arkadaşlarımız da var burada ama işte hayır olması gerek böyle olsun diye bunu sunuşu yapmıyor. Hani siz oyun yaparken bunların farkında olmaktan bahsediyoruz. Yani neler kazanıyor, arkadaki neler oluyor ondan bahsediyoruz. Ama evet, o bahsettiğin spesifik sorulara geleceğiz. Onu sorarız ona. Tamam hocam. Tamam. Yes, Phil. Yeah, carry on. So it's worth pointing out that I see this kind of approach used across lots of different technology companies. So it's not just a few. So the final step in that obviously is to make a massive profit from doing these things. And the way I view it is the traditional thing of selling shovels to gold miners. You want to be the person who sells everybody else the dream, and you get a cut of the profits for everything. So that is very much the sort of step of monetization that these media companies want, is that they want to own the platform for everybody else to use. And you can see investment happening that way across lots of these different tech sector companies like Facebook and Amazon and the rest. So it's kind of this is the evil corporation version of like we want to make huge profits. Burada Facebook ve benzeri platformların bu tür yani bilgisayar oyunlarına yatırım yaparak orada monopoliyi sağlamaya çalıştığını yani tekelciliği sağlamaya çalıştığını söylüyor. Özellikle bu oyunlar aracılığıyla sosyal medyada da bu monopoliyi sağlıyorlar. Örnek olarak da Facebook'un Oculus'a yatırım yapmasından bahsediyor. Yeah. So
I want to just point out here that even though I don't think any of these tech companies are necessarily trustworthy or good, I think that the reality is that as a games developer, it's really exciting to have access to these platforms, even if I know I'm being manipulated in doing it. The reality is that for small developers, it's never been better to be able to develop a game and ship it across lots of platforms, basically for free. And that's why I'm excited by it, not the fact that these huge tech companies are making lots of profits, but personally, creatively, I can take advantage of them as well. Right. Burada da şey diyor, Okan senin bahsettiğin konuya geliyor yavaş yavaş. Tabii buradaki aktörlerin, yani bu işin başında bu iş yapan, bunlar iyidir diye bunları anlatmıyorum diyor. Fakat diyor, bizim için güzel olan şey şu diyor, şu anda biz bu araç gereçleri bedava alabiliyoruz. Tabii bir yerde mutlaka bir şey olacak, bize bir maliyeti olacak ama bedava alabiliyoruz. Fakat bu dönem diyor, bilgisayar oyunu geliştirenler için çok iyi bir dönem. Çünkü birçok araç gerece bedava ulaşmamız ve bazı oyunları da bedava publish yapabilmemiz bu bizim için çok iyi. Bir de çok çeşitli bir ekosistem var oyunları satabilmek için. Şimdilik yani. Phil, you mentioned you're personally interested in Stream Deck and what is that? Yeah, that's a handheld console that Valve are putting out at the end of this year. Yeah. A bit like a Nintendo Switch, if you've seen that. Yeah. I mean, the point you're making here is as part of the whole thing. I missed that part, so apologies when I was translating it. Yeah, so I mean, basically all of this is available now. Okay, yeah. Very new. So Phil'in kendisi Stream Deck diye bir platformla ilgileniyor. Is it Valve doing that? I thought they were other people. No, they're certainly not. Yeah, they're very big. I'm out of touch with all that, yeah. Stream Deck diye bir platform kullanıyor. Nintendo'ya benzeyen bir şey. Aslında yapmak istediği, söylemek istediği şey şu yani. Artık çok çeşitli bir ekosistem olduğu için, yani sadece Xbox, sadece PlayStation, sadece bir veya bu değil. Daha yeni oyuncular da, yeni aktörler de piyasada, küçük veya büyük. Kendisi mesela Stream Deck ile ilgilendiğini söylüyor. Yeah. So, the question really should be, if we've got these new technologies and they're available to us in new platforms, what might our future look like? And now's the time to sort of think of speculating on what that might be like. So, you've probably heard of the metaverse, which is the concept of everything being available digitally and in the real world and mixing the two. And I think that's an interesting concept to start thinking about. Was the e-sport a good example for that? The one that Okan talked about? I think that the way I see it is a little bit differently than that. I think that it's going to be a bit more pervasive. Yeah. But I'm going to try and make that argument in the next few slides. Let me pose that question so that we've got a bit of a premise. Okan, Metaverse'den haberiniz var değil mi bu konseptten? Metaverse'ü biliyor mu arkadaşlar? Evet, biliyoruz. Bilmeyenler de var, bilenler de var. Okay, that's okay. So bundan sonra o senin bahsettiğin e-sport'taki gerçek ve dijital ortamdan daha ziyade farklı bir şekilde görüyor Phil bunu. Sadece öyle görmüyor yani. Ondan bahsedecek. Gelecekten yani. Yeah, go on Phil. Okay, so obviously the metaverse is a horrible buzzword and I really dislike it. But the key here is what we're talking about is the idea of having virtual, real-world examples of things in the virtual world that match the real world or match a fictional world, but also allowing those two worlds to interact. So, as we said before, real-world people meeting in real world, interacting with virtual worlds, and then the other way around, virtual worlds impacting the real world.
So there's this idea of a digital twin now, which is a simulation in the virtual world of a real physical, real world device. It could be manufacturing instrument or a car or a city or all of these things. And that's where a lot of these companies are heading, is that they want to be able to visualize in real time with these technologies essentially, any possible world. Okay. Are we talking about like digital presence of one in real time? Yeah, I think the way that I see them moving is that they're actually trying to imagine how the virtual, like the real-time graphics world and the real-time live world can interact seamlessly in different modes. So there's lots and lots of crossover, and thinking about that is actually what they're doing right now. Would you also say that, like, I'm trying to simplify it as an artist, that if I am interacting with the virtual world, would you say that there will be autonomous actors, like autonomous agents in that virtual world? Yes, and that's the thing that I'm really working on now is that aspect of it. I think that one of the biggest things from the Metaverse team that I've spoken to about this is enacting new types of interactions and new... It's hard to say because we won't know until we've tried it, and it's still very experimental, but they're investing billions into doing it. Okay. Şimdi burada şeyden anlatmaya çalıştım. Ben aslında onu anladım. Çünkü yıllar önce 2001 yılında benim master tezlerimden biriydi bu. Dijital virtual, yani sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki etkileşimi real time, gerçek zamanda onu arttırmak. Yani sadece o önceden tasarlanmış o box makineyi izlemek değil veya başkalarının kullandığı, bir de o virtual, yani sanal ortamdaki autonomous, kendi kendine düşünen, hareket eden agent, aktörlerin oradaki kişi olabilir, araç olabilir vesaire. Onların gerçek hayattaki insanlarla etkileşimini arttırmak, engagement, interaction, ve bunun için de milyarlarca lira paranın yatırıldığını söylüyor. Dijital twin Türkçesi ne oluyor? İkiz. Dijital ikizler. Evet, dijital ikizler. Yeah, Phil. Thank you. Go on. Thank you. So I think that this is why I think that now is a really good time to be a game developer, because we're in a world where not everything is known, and actually the game development skills that you have as a game developer now will be very useful across a whole range of industries. And you've got to remember that a lot of the industries we're talking about don't know anything about games at all. They don't know about interaction, they don't know about art, or they don't know about any of the technologies we're talking about. And I speak to these companies and they're desperate to learn about it because they can see that that is going to impact their business eventually. So what I'm saying is that the opportunities that we're going to start to see developing are across a whole range of industries. And I think that that's a very new thing, very recent. Okay, brilliant. Burada da zaten özetlemek gerekirse şu anda oyun geliştirme becerisine sahip olmak, oyun geliştirmek çok önemli. Çünkü bunlara yatırım yapan o büyük şirketler yatırımlarını kaybetmek istemiyorlar. Bu insanlarla görüştüğü zaman şunu fark ediyor. Bu şirketlerin zaten bu işlerden haberi yok. Yani yatırım yapıyorlar ama o yüzden yatırımların karşılığını almak için de bu ortamı kaybetmek istemiyorlar. Çok fazla ve bu konuda çok şey öğrenmek istiyorlar. Bunun için diyor bu çok güzel bir ortam şu anda diyor. Bilgisayar oyun geliştirme becerilerine sahip olmak diyor. Tekrar özetlemek gerekirse yeni içerik ve yeni production, üretim metotları geliştirebiliriz diyor. Ve bu rekabetli ortamda diyor avantajlı olacak diyor. Bilgisayar oyun geliştirenler olarak. Yes, sir.
So I'm going to suggest some potential growth areas for the audience who might be interested in working not just in games but across different media types. So I'm suggesting right now, and I'm going to sort of highlight some points with my research, is that games are way too hard to make. And I'm sure the audience already understands this. Having made games, you realise they shouldn't be as hard as they are to make. And so I'm going to suggest some technologies that are going to help in that regard. But I think that that's one of the defining points of game development currently, is how do we make games easier to make for everybody. Evet. Burada da işte potansiyel olarak gelişen, büyüyen alanlardan bahsediyor. Burada oradaki arkadaşlara söylüyor yani. Tabii oyunlar diyor geleneksel olarak yapılması çok zor diyor. Şu an diyor ki hedef diyor oyunların daha kolay bir şekilde üretilmesi, geliştirilmesi için teknoloji ve araç gereç üzerine yoğunlaşıyor. And so shall I just go through the photogeometry for example? I've got a couple of examples. Mesela photogeometry var, visual content generation, otomatik içerik geliştirme. Zaten mocap'ı biliyorsunuz, motion capture. Bunu zaten biliyorsunuz. Bir de machine deep learning, derin öğrenme. Şu anda Türkiye'deki çevirisini bilmiyorum da programcılar bunu iyi biliyorlar. Yani machine learning and deep learning. Yeah, So one thing that I will say before we move on, because obviously I'm a technical person, I think it's worth mentioning that actually innovation in art and art styles is at least as commercially valuable as the technology. So I would recommend that people who are watching this don't just think of it as technology, but think of it as art as well. Art can be innovative. And I think, I want people to do more of this, really. Use the tools to create unique artifacts. Use the tools that are available now and that will be available to actually make really profound, new creative pieces. Just take a brief mention that. So, burada bahsettiği bir sonraki adım ögesi tabii ki tamam teknolojiyi kullanmak ve programcı olmak, oyun geliştirmek güzel bir şey ama oradaki arkadaşlara şunu söylüyor. Bu özgün stiller yani özgün sanat stili, yaratıcı, yani yenilikçi düşünmenin çok önemli olduğunu ve bu konuya da önem veriyor yani. Çünkü bir yerden sonra inerşiya oluyor yani içerik hep birbirine benzemeye benzer. Hep birbirine yavaş yavaş benzer oluyor yani. Özgün içerik geliştirmek, özgün yenilikçi düşünmek, onun bir zararı yok, faydası olacak ve aşağıda da belirtildiği lütfen bunu çok ciddiye alın. Yes, sir? So another area of potential growth is the idea of live game content. So in this context, I'm talking about where games are being used as a platform for lots of different types of media, and Fortnite is a good example of that. But I think that there are other potential ways of doing this. So we can think of like large-scale games. We can stream games through platforms like YouTube or Twitch to a large audience. The point is interactivity with a large audience and with a live audience is actually going to be a very, I think, seriously impactful piece. So we do some research with things like audiences interacting through Twitch chat, and actually doing games that react to the audience. I can give you some examples of those. We do it for things like real-time chat, changing the outcome of the game. And I think that that's probably going to happen a lot more. Okay. So, sosyal medyadaki chat ortamları, Twitch'te bir örnek mesela, o chat ortamlarının yani bilgisayar oyununu ilişkilendirmek ve chatte konuşulanın aslında oyun içerisindeki süreci de değiştirebileceğini ve bu konuda araştırmalar yaptıklarını söylüyor. Yani araştırma, research yapıyorlar. Yani
sadece sosyal medya platformunda oyuncularıyla konuşması değil, o chat ortamındaki yazılanların oradan arka planda oyun içerisindeki oyun sürecini etkileyeceğini anlatıyor. Bunun da yavaş yavaş önem kazandığını, böyle bir alan olduğunu söylüyor. And I think the next one was the virtual production ceremony. Yeah. Yeah, so, and again, these are areas of media that are being adopted with real-time technology. And I think it's important to understand that I think all of media will be real-time eventually and adopt real-time practices, because it's just much better to be able to see the effect of your output in real time than having to wait a few days for it to come back from somewhere. Burada da zaten virtual production'dan bahsediyor. Geçen sene ben de bahsetmiştim. Yani artık eskisi gibi arka planın başka bir yerde tasarlanıp composition yapılmasına gerek yok. Gerçek zamanda her şey aynı yerde. Yaptığınız çalışmanın sonuçlarını gerçek zamanda görebilirsiniz. Real time. Bilgisayar oyunları, Unreal gibi game engine'leri kullanarak. Virtual production dediğimiz konu o bizim. Biz şu anda üniversite olarak da oraya giriyoruz. Sadece film ve televizyon için değil, başka alanlarda da olacak bu yavaş yavaş. Türkiye'de de Sancaktepe'de bir şirket var, onlar da yapıyorlar. Büyük simülasyonlar işte diğer şirketler için. Bunu ben yapıyorum, şimdiden kendim onları ziyaret etmiştim. Ama virtual production'dan haberdarsınız. Yavaş yavaş artık film ve televizyonun dışına çıkacak bu yani. Daha başka endüstrilerle kullanacak. Yeah? So you can see examples of virtual production on all of the big technology companies' websites. This is an example from Epic's virtual production training. And you can see that obviously not everybody could afford to have like a really expensive camera, but you can do these things at home relatively cheaply and have a very good experience and produce really very high quality content for a very short amount of money. So it's actually very cheap now. iPad, because iPad Pro, they had a plugin and I think they dumped it for some reason because I was going to use them. Yeah, they had a dispute with Epic in their market, so it's back again now. Really? So I can buy it, yeah. That's good, because I was going to do a little studio in my own garage. So. Yeah, I mean, I got into this when we first locked down for the pandemic and got really excited by it all, so I've been doing That's good. You should send me the details, maybe I can share the details. Phil, burada evde de artık böyle şeyler yapabileceğiniz. Ben de zaten iPad Pro'nun bir tane plugin'i vardı. Çok heyecanlanmıştım. Onu kullanıp virtual production yapacaktım yani. Evde böyle garajda veya işte boş bir yerde. Sonra onların galiba şirketler anlaşmazlığı olmuş. Bir süre durdurdular. Tekrar onun geri geldiğini, yani bu gördüğünüz sistemi küçük derecede evde de canlandırabilirsiniz. Yani bir cep telefonuyla yani kendi yaptığınız 3 boyutlu çevrenin, environment'ın backdrop'unu yani. Bir de aktör varsa orada aynı anda o duvarda görebilirsiniz. Kendinizi başka dünyalara koyabilirsiniz. Sanal dünyalara koyabilirsiniz evdeki kameranızla. Tabii bu teknoloji geliştikçe ve software ucuz oldukça ve bedava oldukça hepimiz için bu mümkün olacak. Şimdilik benim tanık olduğum iPad Pro yapıyor onu. Yeah. So it's worth mentioning actually while we're on this slide that if anybody knows Unreal Engine or Unity, there are lots and lots of companies who are desperate to hire people who know how to operate it, because they're all, I mean, I've spoken to many hundreds of companies around the world that have bought a lot of this kit and don't know how to use any of it. Okay. So tabii bu söylediği Türkiye için geçerli mi bilmiyorum. Siz daha çok bilirsiniz de bu slide'dayken şunu söylüyorum diyor. Birçok şirket diyor bu ekranda gördüğünüz şekilde stüdyolara, kameralara yatırım yapıyor fakat Unreal'ı kullanmayı bilmiyorlar. Bu alanda çok iş var diyor. Oradaki genç arkadaşlar için önemli diyor. Bilgisayar, game engine, Unreal gibi bir engine öğrenmek önemlidir diyor. Onu da bir yere yazın, not edin. Yeah? So
another potential growth area, especially for even small developers, is the idea of doing what we call cross media. So imagine you've got a film and you want to promote that film. Well, working with game developers can be a really good thing for a brand to do. And there's an example here with a tiny little developer called Dijital Games in the UK, worked with the company that does the John Wick films for a game called John Wick Hex. So the idea is that I think media companies, at least the more savvy ones, are looking at games as a way of cross-branding across these new platforms for their properties. So if you're a small game developer, maybe think about, partnering with brands that might not be immediately obvious. I mean, there's lots and lots of brands that want to do these kind of things now. So be open to those kind of partnerships, I think. Okay. So burada da işte markalandırmakla ilgileniyor. Ondan bahsediyor. Mesela John Wick, Hex diye bir oyun geliştiriyor mesela birisi. Bu daha çok indie yani bir oyun geliştirme yeri. Mesela bu John Wick brandinden yaralanıyor. Bunlarla bir partnership, bir ilişki kuruyorlar böyle. Onlar da memnun, oyunu geliştirenler de memnun. Yani böyle bu tür şirketlerle irtibata geçip böyle markalaşmak, beraber bir markalaşmak çalışması yapabilirsiniz diyor. Yani John Wick filmini izlemişseniz o tür yani mesela Türkiye'de diyelim ki ne var işte ünlü bir dizi düşünün veya bir film düşünün çok fantastik. Bir de buna benzer bir oyun bir markalaşma olabilir yani. Yeah, and I think we're coming to the end of it, aren't we? Yeah, we're coming to the end. So I think that there is also actually a useful thing for small developers in terms of creating educational content for game development. And I've spoken to a number of book publishers who are, again, desperate for educational content for games. The reality is that there is still lots of growth in helping other people develop games. So if you're a small developer, it's very useful to be open to helping other people develop games, and there's actually a really big audience for that. Okay, would you say, like, I mean, if we to simplify it, strip it down to its bare bones, so if someone writing a book, or they've already got a book, like children's book, for example, would you say that, if I was an indie developer, that I could work with that person and to actually develop a game out of their content? Is that what you mean? So, yeah, I mean, that's very much happening now. There's a number of game developers. A recent example would be there's a game developer who did a game about the book Animal Farm. Yeah. But the point is that there's a lot of opportunity for smaller developers to create content around the games area that isn't just the game development, but also about how they do that process and helping other people do that. Because obviously, as the audience grows in terms of wanting to create games, so does the opportunity for helping that audience be able to do it. Okay. Burada aslında bahsetmeye çalıştığı şey oyun geliştiriciler olarak başkalarına da yardım etmeniz, yani destek olmanız oyun geliştirmek için ve burada da şeyi örnek veriyor mesela bu kitap basanları, yayıncıları örnek veriyor. Çünkü bunlar yavaş yavaş artık bu endüstriyi uyarlamak zorundalar. Kendileri buna uymak zorunda kalacaklar. Yani ileride kitap basan yani yayıncıların olacağını düşünmüyor. Eğer bu tür endüstrilerle ilişki kurmazlarsa. Ama bize verdiği mesaj da şey yani bizim de artık yavaş yavaş başka endüstrilerdeki insanlara, üreticilere, şirketlere bu oyun geliştirme sürecini de öğretmemiz, bunun da bir endüstri olduğunu, önemli olduğunu söylüyor. Çünkü ileride bu tür yani kitapçılar olsun, işte
bütün platformlar vesaire, üniversiteler bu teknolojiden yararlanacaklar, yararlanmak zorunda kalacaklar. Biz de becerilerimizi onlara aktarmamız lazım, önemlidir diyor. And I think we're in the... So I wanted to mention that there are obviously going to be new platforms, but we don't really know what they're going to be yet, so we'll skip over that one. But I think there's some things that I've seen in the industry that have been adopted a lot more widely, and actually I'm very much a believer in this having a big impact on how we produce games going forward, and that is the idea of capturing content. So Unreal Engine Epic Games recently bought a company called Reality Capture that do photogrammetry software. Yeah. And I can see that that's going to be rolled out across Unreal Engine fairly soon as a service for creating content. Yeah. So that's something I think is definitely going forward is going to have a big impact, is content capture for real world things that we can. Okay. Just to mention, my research is based around capturing content from existing videos. I think YouTube is already hosting billions of hours of content. Buradaki bunu da anlatıp daha sonraki slaytları hızlandırmasını söyleyeyim. Çünkü bitiyor konunun, soru ve cevabı az zaman kaldı. Zaten bu işle ilgileniyorsanız buradaki software'da, bahsettiği software'dan haberiniz vardır. Yani gerçek ortamları tarayan sistemler var, biliyorsunuz. Fotogeometri yapan, işte yani scanner gibi, yani böyle gerçek sistemler. Ortamları scan yapabilen sistemler var. Zaten Unreal bir tanesini satın aldı, Reality Capture diye bir tanesini. Bu tür çalışmalar yapıyor. Kendisinin de şöyle bir araştırması var. Normal videodaki içeriğin taranmasını ve bunlardan 3 boyutlu ortamlar oluşturması konusunda araştırması. Kendi doktora araştırması o konuda. Yani sadece gerçeği değil, bildiğiniz mesela YouTube'da herhangi bir videonun tarandıktan sonra da o video içerisindeki çevrenin, araçların vesaire 3 boyutlu hale gelmesini sağlamak. O konuda araştırması var. Phil, I think we're running out of time in terms of Q&A. What have we got next? Is it the are we talking about procedural stuff? I think it's the machine learning stuff next. Well, we can skip through a few if we're running out of time. So I just wanted to give some examples of where I've done some of these things to sort of practice them. So here's some photogrammetry examples. So the final part really for me is that there's potential for growth in terms of developing new methods of content production, and that's really where I'm excited, is that the research areas that we're looking at now will be the way that this media industry is going to get headed in the future, I think. And so I want to sort of just show you a couple of examples of the kinds of things that you can look at. So this is a website called ArtBreeder, and ArtBreeder allows you to use machine learning in the cloud to generate, in this case, imagery for basically like concept art. Bu bazı web sitelerinden bahsediyor. Buralara bakın diyor mesela. Burada machine learning, makine temelli öğrenme ilgili yapılan, henüz sanatsal şeyler yapıldığını. Birkaç tane web sitesi verecek. Bunlara bakın diyor. Yeah. And the next one is... Yeah, so obviously the same kind of approach here. We're talking about creating content in the cloud again. You can see there's a sort of pattern of cloud-based generation software that's being used for content production, and I think that pattern is going to be a lot wider in terms of the types of content that's being produced. And this one? So this is an example of just a few of the sort of experiments I've done. I used games content just as an example, but actually you can do it with live video and video from YouTube and those kind of things. And this is an example of running a machine learning model to extract information from a visual. And again, there's different examples of different types of machine learning that can give you
information about different types of content. So my big sort of takeaway from a lot of this is that we are going to see machine learning and deep learning applied to content and content production at a massive scale, because obviously it costs too much and it's too difficult to do it by hand. So we'll see automated production a lot more. Yani otomatik üretmek, içeriğin otomatik üretilmesi önemli diyor. Çünkü artık bu endüstri, bütün endüstriler bu işe girmek istediği için yani insana tutup da elle akşama kadar model yapacak hali yok. Bazı senaryolar için de bu machine learning ve deep learning konularının öneminden bahsediyor. Bu da bu kendisinin yaptığı bir test. So just to recap, my case is that games are becoming the most important type of media, and that inward investment is driving new technologies. And I invite the audience to think about where that might end up working for them, and they can work within the industry to drive that technology forward. So it's available for everybody to innovate in these areas. And I suggest that companies that are thinking of their own business models should start thinking about where they can innovate and what value they can add to this new type of ecosystem. Burada da şirketlerden bu işle uğraşanlardan bahsediyoruz olarak. Tabii şimdi de başka şeyler. Yani oyunların ne kadar önemli olduğu, yatırım çektiğini ya da yatırımları yönlendirdiğini, yatırımlarını teknoloji yönlendirdiğini. Bunun için bu sizin için ne anlama geliyor? Bunu düşünün diyor. Tabii bu zaten sizin yaptığınız çalışma, Okanların ve arkadaşların yaptığı farklı sektörlerle görüşüp bunun önemini anlatıyorsunuz. Bu zaten çok güzel bir örnek. Yes, and I think we are in the Q&A now. Yeah, so I just wanted to show this image that I generated a few weeks ago. This is a thing that's been quite popular on Twitter recently, generating using machine learning images. I mean, this is actually part of a video, but images based on artists and those kind of things. So I think that is a very interesting possibility. Well, it's not something that we artists like, but well, it's replacing everybody's jobs. So yeah, we don't want that. Burada bir sanatçının, yani eski bir master bir sanatçı düşün, onun stilinde otomatik olarak bir sanat parçasının geliştirilebileceğini altta da örneğini verdiği gibi Ian McKean'in stiline göre böyle bir şey yapmış, kendisi test etmiş de ben de bir sanatçı olarak böyle şeyleri çok sevmediğimizi söylüyorum. Ama oradan bakabilirsiniz. Art Station'da bir örneği var. Yeah, I think it's better to. I think we're pressing the time, aren't we? Yeah, we can continue with the Q&A session if you'd like to. Yes, please. Yes, and I think Phil, we have already some questions, I guess. If you show us the last slide where we've got your details. So Phil'in burada detayları var. Kendisiyle görüşmek isterseniz bunları da şey yapın, yazın. Now sorular alabiliriz. Buyurun. Evet arkadaşlar, soruları alalım. Discord'dan da varmış Gizem Hanım. Discord'dan da bakarsanız. I can ask one thing for everybody's on behalf. What do you suggest to our students, to our youth, to follow? Shall they follow the sector, or what should they do to adapt rapidly in the sector, or to be a great artist? Yeah, that's an interesting question. I think the way I would proceed is to follow a lot of professional developers and see what they're discussing. So a lot of the information I get is from discussions with people who are in the industry, and Twitter is actually a really good place to do that. Follow some people on Twitter and actually interact with them.
A lot of people are scared of contacting maybe game developers, but actually it's a really good way of learning new things. And I've found that the games industry in particular is very good at being open about its practices. There's very few companies that will not tell you what they're doing. And in fact, companies like Epic actively try and tell you. They have lots of training materials out there so you can learn these things, because obviously they want everybody to use their tools. So they shouldn't be shy at all. Yeah. No. I think that the games industry is one of the best industries for being open and honest and helpful, I think, for each other. And not only the game industry, maybe the other media industries as well, like I think so, yeah. publishers, animators, movie producers, etc. Well, This is the extended version. I wouldn't say the same thing for some. I mean, VFX is quite difficult to get responses. I mean, they're quite nice, but as Phil said, games are a bit more. They're open. They're more open. Şunu sordum, yani anlamışsınızdır. Sizin gibi arkadaşlarımıza burada ne önerir kendisi bir hoca olarak ve sektörden biri olarak diye. Kesinlikle oyun sektöründeki kişilere sosyal medya platformlarından da ulaşmakta çekinmemeniz gerektiğini öncelikle söylüyor. Zaten sunumunda da anlattığı gibi bu makine öğrenme ve derin öğrenmenin çok önemli olduğunu vurgulamıştı. Bu alanlarda istihdam olasılığının da çok yüksek olduğunu, önümüzdeki yıllarda da zaten çok revaçta olacağını kendisi belirtti. Bir soru var. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun efendim. Şimdi Discord'dan yazmış. Bizim küçük öğrencilerimiz de var. Liseli ve liseden üniversiteye geçişteki. Diyorlar ki biz babalarımıza, annelerimize konuyu anlatamıyoruz. Yani oyun deyince başka şeyler anlıyorlar. Dijital endüstriler, yazılım deyince başka şeyler anlıyorlar. İşte git doktor ol, pilot ol, ne işin var oyunda diyorlar. Dünyanın diğer taraflarında da bu böyle mi? Okay. I can ask if you'd like to. Yes, please. In Turkey, we are we have traditional families in Turkey. So and now we have students like 15, 16, 17 years old, and they are struggling to explain their families to. They love to proceed the game sector, and they are struggling to make them understand what they want to do, because they have another ideals, like old traditional ideals, like be a doctor, be an engineer, etc. So is it the same in the United Kingdom or Europe? What do you see? What do you say? It's very much the same around the world. I've spoken to many people many students have exactly the same problem, explaining to their families that they want to work in this really exciting creative industry, and the family's not really understanding what that means. The way I would suggest that they approach it is to show them how much money is being created by these companies, and explain that it's actually a huge media industry, and that they will make, they will have a chance of making a very good life for themselves. For example, before the camp, many of our candidates ask us to call their parents to convince them to join our educational camp. So it's pretty much the same across everywhere, right? You're talking about pre-university. Üniversiteden önceden bahsediyorsun. Yeah. We have the same problem with universities. So when we do an open day at my university, we have one presentation to the students, which is the exciting things they'll do, and another presentation to the parents, which explains why it's actually a safe industry to get into and why it's actually a viable career prospect. And honestly, the parents are the thing are biased, very biased. Most. Yeah.
Sonuç olarak hocamız şunu söylüyor, bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bu böyle. Çünkü bu geleneksel aile yapıları aşağı yukarı bütün dünyada böyle çok bozulmayan konular. O yüzden bu durumda şunu yapmamızı öneriyor. Anne babalara bu sektörden ne kadar fazla para kazanıldığının gösterilmesinin iyi bir seçenek olduğunu söylüyor. Çünkü böyle bir seçenek sunulduğunda anne babalar daha sıcak bakacaktır çocukların bu sektörde gelişmesini ve destekleyecektir diye söylüyor. Evet. Kendileri de şöyle bir şey yapmışlar hatta. Üniversite öğrencileri için, yani üniversiteye, bölümlere kabul olmasını öngördükleri öğrenciler için hem öğrencilere ayrıca bir de ebeveynlere seminerler ve eğitimler vermişler, tanıtımlar yapmışlar. Böylece katılımın daha çok olduğunu söylüyor. Yani üzülmeyin arkadaşlar. Bir şekilde çözeceğiz. Bir şekilde çözülüyor. Biraz önce sorduğum bir soru daha vardı. Onu da tamamlayayım. Arada çünkü kaynadı. Biraz önce anlattığı slaytta oyun geliştiricilerin evrensel düşünebilmesini, büyük bakabilmesini, yaptıkları ürünü bütün insanlığın kullanabilmesi üzerine bir şey oldu. Şimdi bunu herkes söylüyor da bunun püf noktaları ne? Bize 5 maddede mesela bu evrensel düşünme, büyük düşünme, bütün herkese mal satma, ürünü satma noktasında bize 5 tane, 4 tane püf noktası söyleyebilir mi? We see that in your presentation that you mentioned the international keynotes. How to be? Can you give us the keynotes? 5 keynotes. How to be international digital artist? Okay. Yes. And also the reach. I think the other point in the question is about how to reach out international audiences. Yeah. What would you say to the artists, basically, the young developers, to what kind of thought process they should have to be able to think globally? I think the biggest thing, if you're an artist and you want to reach out to people, is to have some unique style that you have to express yourself so that you don't look like everybody else. And that's, I think, true for any artist anywhere in the world, is that you have to represent your own style first. And if your style resonates with other people, they will be open to speaking to you about it. So a lot of it is about not just copying everybody else, but actually trying to be original. And I can give you examples of artists where they've shown some images of their work and being hired internationally from companies all over the world to work with them because they were unique. So I think that's the thing I would look for is trying to be unique in what you're producing. This is the first and only? Yeah. So It's the only keynote, or is there? I think she wants more. yeah. I think the other thing is that when you're contacting people, what you need to do is show them your work, show them that you've done something before you contact them. The one thing that I find is that it's a lot easier to get a response if you show that you've put some work in beforehand. So if you have a question that you want to answer, it's better to lead with, I have tried something. I show you what I've done. How can I improve is a really good way of getting an artist to respond to you with answers. Yani özet olarak özgünlüğün çok önemli olduğunu vurguluyor tabii ki. Yani özgünlükte geleneksel, bizim belki kendi, yani bu tabii hoca bunu söylemedi ama gelenekselimizi özgünlükle birleştirip internasyonel olmak aslında çok da zor değil gibi geliyor. Özellikle sanatçılar için. En çok vurgu yaptığı şey özgünlük. Yani yaptığınız çalışmanın her ne olursa olsun başkalarında bir tınısının, bir varoluşunun olması, onları titretmesi, onlara bir yerde dokunması önemli. Bu sizi internasyonel yapacaktır bir noktada diyor. Bir soru vardı orada bir arkadaşımızdan, onu alabiliriz. Evet. Sorusu olan, Sorular evet buradan var. alıyoruz. Kimse kaldı mı, by the way? I mean, orada. Hello Philip. We have audience who wants to ask.
So I'm a game designer, and I'm also experienced in content development in video games. And I'm curious if I should be learning more about visual scripting, or at least any sort of programming, if I want to continue my career or as a hobby for indie game development. In the future, do you think the machine learning or other kind of technologies will help people like me to develop their designs with the support of AI or some sort of yeah, you get the point, right? I understand, yeah. I think absolutely that machine learning and new techniques will come, but it's still useful to learn how to do the logic of programming anyway. I don't think that it will go away quickly, but certainly my research is about trying to come up with entirely new ways of producing content for design, for behavior. I think that machine learning will have a big impact on the games industry and the creative industry in general. So it's worth trying to stay ahead of all of these new techniques, but also learn the craft of building good quality games with the current techniques as well. I don't think it would harm you to learn all of these existing technologies, but just be aware that they are going to be disrupted eventually with machine learning, and things like iPhone cameras that can capture facial animation is a really good example of that's going to happen a lot. So I can continue investing on myself, becoming a generalist in this area, but at some point, definitely some knowledge will go into garbage because of the technology, right? It happens all the Yeah. so just to answer, it happens all the time. I've learned new techniques and technologies all of my career. I learned virtual production, a year and a half ago because I was interested in it. These things come and go. One of the things as a game developer you should sort of practice is the idea of just adopting new platforms, because they change every few years anyway. Handheld devices come along, we learn to adopt those. It's a good practice to just be flexible in those things, I think. Yeah, learn the craft, not the tools. Yeah. Okay, thanks. Continue. Kısacık bir şey yap. Çevireyim, Soru tamam. cevap yap. Şöyle, arkadaşımız biraz tabii kendiyle alakalı şahsi bir soru sordu haliyle. Bulunduğu alanı devam ettirmek, yani oyun geliştiriciliğinde yeni tekniklere nasıl adapte olunmalı, yani kendine yatırım yapmaya devam mı etmeli yoksa farklı bir yol mu izlemeli üzerine bir soru sordu. Tabii ki bu makine öğrenmenin paralel gelişen teknolojilerle beraber hızlı takiple, adaptasyonla kendini geliştirmeye, yatırım yapmaya devam etmesi gerektiğini söyledi hocamız. Evet, sıradaki. Mr. Carlisle, Mr. Efe, thanks for the presentation. I'm Çiğdem Dodur. I'm working on graphic design. My question is about artificial intelligence. Actually, you present some modelings made by AI and a piece of art also made by AI, but the style is already part of human history. What about creativity? What do you think? Will AI one day can invent a new art style? That's a really great question, and one of the, I guess, philosophical questions that we're trying to answer right now in computational creativity is exactly that. Can machines really make unique creative art? Can they discern what creativity is? It's very much an active area of research right now. My belief is that we see enough common patterns in the art
that lots of people enjoy. But I think there is something that machines can learn, and it could be that we end up with just imitation. But I kind of think that we probably can create uniquely creative artifacts. I was at a presentation last week at a graphics conference, and they had an example of, I think it was Chinese literature from a certain period. What happened was that a lot of the middle classes in China started to generate poetry. They had a lot of poetry in this particular era in China. But what they did was that everybody copied an earlier era of poetry in China. So what you had was lots of very similar, relatively boring poetry, but lots of it. And it could be that we end up with machine learning that produces lots of relatively good, but not very exciting, similar content. And that's certainly possible. But I think we probably will be able to create new things. So AI will create just imitation. I think that's where we'll start, but I think we'll end up with something novel as well. Şöyle, yapay zeka ile ilgili, yani yapay zeka üretimiyle alakalı bir soru sordu arkadaşımız. Yapay zeka üretiminin belli bir noktada insanların ürettiği, yani o makine öğrenmesiyle beraber gelişen insanların üretimleri üzerinden bir şeyler çıkarabildiği üzerine, ama biz yakın gelecekte farklı üretimlerin, gelişmiş üretimlerin olabileceğini görüyoruz, düşünüyoruz diyor hocamız. Mr. Carlisle, actually, I think that this is a topic open to debate. If I send you an email, can you send me some papers or articles about? Sure. There's an area called computational creativity if you're interested in reading some things, but I'll send you an email to give you some examples. Thank you so much. Evet arkadaşlar. Hello. Yeah, we're with you. Dinliyoruz sizi. Thank you for your presentation and speech. I have two questions. Birinci sorum Sultan hocama. Hocam teşekkürler tekrardan. Yeah. Hocam sizce dünyada oyun sektörünün akademik yansıması nasıl, ne durumda? Sizce yeterli mi? Bu birinci sorumdu. İkinci sorum Mr. Carlisle. As you know, the idea of establishing 3D television channels watched using glasses was not successful because people don't feel comfortable wearing wearables while watching or playing something. Do you think there will be such a disappointment in a VR game industry in the future? Thank you. Yeah, so I actually do get very ill in VR, which is sad because I was really excited for VR. What I would say is that augmented reality is actually, for me at least, a lot more viable in terms of audience adoption once we get the technology barriers under control, so the presentation is still relatively poor. But I think long term, we will get technology that solves all of these problems. Things like tracking will be better and the video will be better. And I think that that's a thing we can solve. So long term, I think we will adopt these things as part of media in general. But in the short term, yeah, I think we will still have those problems. There was a question posed to me about teaching of this subject academically, I think, how widely it is available. Well, I'm going to say in Turkish if you don't mind. Yani bu ülkeyi örnek verirsek bu konuda bayağı yoğunlaşıyor. Bilgisayar oyunları konusunda İngiltere zaten bu işin başını çekiyordu. Sonra Amerika ve Japonya vardı. Şimdi Kanada da işin içine giriyor. Başka ülkelerde. Yani akademik dünyada tek problem şu, mesela film alanı çok yoğun, çünkü programcılar çok, mühendisler çok.
araç gereç yatırımında zorlanıyoruz. Yani böyle mesela virtual production ve benzeri ortamlar kurmak istersek bu üniversiteye çok pahalıya mal oluyor. Yeterince araştırma bütçesi ve öğrenci yoksa da çok fazla yatırım yapmak istemiyorlar. Onun dışında sorun yok. Bazen de kaliteli hoca getirmek çok zor oluyor. Yani çünkü bazen ülkede maaşlar akademideki maaşlara göre daha fazla burada. O yüzden biraz zor oluyor. What's your take on sir about the teaching of this subject matter? I mean, how widely it's available in the UK and how accessible it is. My point was that sometimes investment is difficult to, funding is difficult to pull because of the, how the universities are. You need lots of students and you need a lot of research to be able to generate some income. That's true, yeah. So just in terms of the number of universities teaching games content, there's probably, I would say, 300 or so universities in the UK doing that. Or rather, there's 300 courses at universities in the UK. Not all of them are very good though. So what I would say is that there is actually a number of very credible university programs in the UK. And honestly, there are around the world lots of very good games programs. The bigger question is the difficulty of, like you say, funding research and engaging between the industry and research, because the games industry isn't well known for its funding of academic research. But it's still important because we're driving this new type of technology, and games needs to have that academic thought behind it. Things like the ethics of it and again, the sort of creativity and the theoretical side of things is important. So it's a kind of thing where it's still relatively small, I think, compared to the commercial, but it's definitely important to be able to do that. Arkadaşım anladı mı değil mi şeyin? Soruyu soran arkadaşım. Anladık hocam. Tamam, Anladım. teşekkür ederim. Yani akademide desteklenmenin, fon bulmanın biraz daha zor olduğunu, sonraki süreçlerin biraz daha da zor olduğunu cümle söylediğiniz gibi geldi hocam. Yanlışsam düzeltin lütfen. Yok yani doğru ama biz önemli. yani akademik olarak üzerimize olan sorumluluklardan da bahsediyor. Tabii. Sonuçta bilgisayar onların etik kısmını, endüstriyle araştırma, yani projeleri arasında ilişkiler kurulması gerektiğini, akademinin bu konuda bir rol oynaması gerektiğini söylüyor. Diğer özel kısmı da şu: İngiltere'de 300'e yakın bilgisayar oyunlarıyla ilgili kurslar var, bölümler var. Bunların bazıları çok iyi, bazıları çok credible, bazıları olmayabilir sonuçta diyor. Yani benim söylediğimi söylüyor, yani her zaman kolay olmayabiliyor bu işin öğretimini yapmak. Türkiye'deki durumla ilgili bir şey eklemek ister misiniz Okan Bey bununla alakalı? Valla bizim dijital oyun tasarım bölümlerimiz henüz 5-6 tane. Bu sene devlet de girdi işin içine. Herhalde kısa zamanda bir 10-15 olacak. 15'e 300 fena değil. Okay. Bir soru daha var. Tabii bunlar undergraduate. Yeah. It is worth noting, Sultan, that all of the big technology companies all have big research teams that are working on games. So Microsoft Research has a games division, for example. Google Brain has a large presence in games. Microsoft have spent billions on games-related research. It's still a big sector, it's just that it's commercially funded, not necessarily university funded. Yeah. Tabii biliyorsun artık büyük şirketlerin kendi içerisindeki Ar-Ge'leri var. Microsoft bunun bir örneği. Bizim tanıdığımız birçok akademik arkadaş zaten onlarla da çalışıyor. Hem üniversitede hem onlarla. Yani sadece akademi bu konuyu yapmıyor. Yani eğitimini veya işte araştırması zaten şirketlerin kendilerini yapmak zorundalar. Yani bu konuda Microsoft ve Google örnek veriyor. Cool. Any final questions? I think we're... Yes, there is a final question. Okay, good. Hello, I'm Oğuzhan.
how can we do a master's degree in game design at your school from Turkey? When we present a game project, can we do a master's degree in your school with scholarship? Okay, we get it now. So you got the question, didn't you, Phil? Yeah. I think this also brings us to the point I forgot to mention. Maybe, I don't know, you could talk about the game jam as well. If you are. So we do a master's in game development and design. You can see that on the university webpage, get information about it. Again, these questions are, you know, where your current programs are, what kind of courses, what kind of programs you've completed. But this is we get a lot of students from lots of different countries, so I don't think there's any problem in that regard. And again, you know, we work with students from lots of different nationalities, so that's the kind of thing I think we would welcome. Yüksek One of lisansını the tabii things ki de. the gentleman was interested in was do we offer scholarships, international scholarships, depending on if you've got a good project, for example. The scholarship kind of thing is more PhD students, I think. But that's generally based on funding from external companies or from external research bodies. Not for PhD students, right? Not. Yeah, Generally PhD. Yeah. Burada genelde Türkiye'de bazen Twitter'dan takip ediyorum, insanlara yanlış anlatıyorlar. Falanca üniversitede okuma hakkı kazanın dedikleri zaman yanlış anlıyorlar. Zaten burada parası olan herkes okuyabilir yani. 20 yaşın üstündeyseniz üniversite okuyabiliyorsunuz. Yurt dışından gelip herhangi bir üniversite okuyabilirsiniz. Onun için sorun değil. Burs olayı ayrı bir olay yani. Burada genelde doktora konusunda burslar oluyor. Undergraduate yani üniversite ve master konusunda burslar çok zor. Yeah. I think it was the last question, or there's more. I think this is it really. I think we have two more. Two more. Phil, are you okay with it? I'm That's sorry. fine. Bir sorumuz daha var. Well, I had my coffee, so I'm game. All right, we clocked in roughly 2 hours now. Yeah, carry on. Merhaba, ismim Ümüş Türker. İngilizcem kötü, bu yüzden Türkçe konuşacağım. Aslında sormak istediğim birçok soru var. Hangisini sormam gerektiğini tam bilmiyorum. Birinci olarak, bir tane mi? İnsanlara gelecekte herhangi bir çip takılması söz konusu mesela ve bu beni korkutuyor. Özellikle Black Mirror dizisindeki gibi insanların algısını kontrol edebilirler. Benim buna karşı Ben sizi duyamıyorum ama sesiniz çok kısık geliyor. Şu an nasıl? Yeah, şu an iyi. Carry on, sorry. İnsanlara gelecekte çip takılması söz konusu, hani geliştirmek veya hastalıkları iyileştirmek için. Ama bu insanların algısını da yönlendirmek için kullanılabilir, Black Mirror dizisindeki gibi. Bunu gelecekte önlemek için bir düşünce var mı? Ben açık kaynak kod belki bir çözüm veya önlem olabilir düşüncesindeyim. Bununla ilgili bir kafasında fikir yürütmüş mü veya uluslararası bir düşünce var mı topluluklarda? Teşekkür ederim. Okay, this is the ethical side. This is a question about the ethics, the usual things. You know, I guess the latest events with regard to COVID is also another thing, where some people believe that, you know, like in to a certain extent in some of the films that you see, you will have some kind of a microchip embedded in your brain, and you will be controlled by some high power. I don't know. Feudal fascist systems, perhaps, I don't know. Or the society will be controlled like in the Brave New World. You know, imagine Huxley's. Ya filmin içine girince ne olacak hocam? Filmin içinde olacağız ya. O zaman ne olacak? Yeah. I mean, what are your thoughts on this? I mean, in general. I think that the ethics of games is an area where the games development industry is actually relatively poor in
and it doesn't represent cultures outside of the West a lot, which is a problem. I think the way we address it is by having people from other cultures actually creating games. So we combat that by having more people creating games with different perspectives. So I don't think it's necessarily a problem with the games themselves. I think it's the problem with the industry that creates them. And I don't think that industry is one thing. I think it's actually quite a diverse. People who think they make games aren't the only people who make games. There's lots of people who make games. And so I think what we need is better representations from people who have different viewpoints. So, tabii burada tipik bir İngiliz cevabı veriyor. Çünkü bu sorduğu soru konumuzun dışında olduğu için daha çok konuyla ilgileniyor. Bilgisayar oyunlarında oyunları geliştiren insanların farklı düşünce yapılarına sahip olan böyle farklı toplumlardan, farklı ülkelerden olması önemli. Sadece oyunları biz yapmıyoruz, yani başka şirketler, başka insanlar da yapıyor. Temsiliyeti önemli olan bir organizasyon, bir üretici olduğu zaman bu etik kısmını kapsayabiliriz, yani bu işin etik olan yönünü daha çok kontrol edebiliriz. Senin microchip ile ilgili sorun biraz conspiracy, komplo teorisi olduğu için. Evet hocam. Bence de. Son bir soru alıyoruz Sultan hocam. Son bir soru bitiriyoruz. Yeah. Hi, this is Yusuf Ulufer. I'm 3D artist in Istanbul, Turkey. My question is quantum machine, quantum computers, and game industry technical solutions. What happened? Solutions, problems, and another spec. Thank you. So sorunuz kuantum bilgisayarlarının bu alandaki etkisi mi? Etkileriyle alakalı, evet hocam. Phil, you got the question, didn't you? Yeah, I think I understand what you're asking. I'm not really. I'm not very read up on the field of quantum computing, but I think that from what I've read, what we'll look at is new ways of dealing with computation. And in general, those things can be adopted with games and with creative technologies and in different industries in different ways. So I think the problem is that right now they're only available to a very small number of people. But from what I've been presented with research-wise, eventually those will have a big impact on computation, and anything that has impacts with computation can by its nature be coerced into doing something creative. And that's what I would suggest will happen, is that we'll come up with some new creativity or new creative ways to use that additional computing Bu konuda zaten uzmanlığımız yok. Bizim de yok daha doğrusu. Sadece bu konuları okumuş arkadaşımız. Diğer teknolojiler gibi bunun da bizim yaptığımız işlere bir şekilde bir etkisi olacak yani. Çünkü şu anda kullanım alanı çok düşük. Genelde araştırma merkezlerinde olabiliyor. Yani bu böyle bir alan, quantum computing. Ama şu anda çok erken. Ama ileride bizim işimizi etkileyecek yani. Olur veya olmayacak. Evet, sonuçta gaming yüksek ekran kartlarının, yüksek işlemcilerin gelişmesine çok büyük fırsatlar tanıdı. Yeah. Yani mühendislik gelişiminde oyunu göz ardı edemiyoruz. Savaş endüstrisiyle oyun endüstrisi neredeyse teknolojinin gelişmesi için at başı bir süreç inşa ediyor. Yeah. Bu kuantum konusunu ben anlatırım arkadaşlara. Size çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Phil, thank you.
Thank you. Sultan Hocam teşekkür ediyoruz. Thank you very much for your presentation. Thank you. It was very good and informative. Thank you for your participation, Mr. Efe and Mr. Carlisle. It was a very good for us, for Sultan our Hocam, students, sizden- and it's a great pleasure. Sultan Hocam sizden bir haftaya daha teknik bir ders istiyoruz. Yani vaktiniz olursa daha bir teknoloji, yani bizim ya Blender ya da işte bu animasyon teknolojileriyle ilgili daha spesifik, bol görselli bir ders bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum size. Okay. Okay, thank you very much. We didn't. We will take a photo together. Okay, do you want us to stay on the screen then? I'm gonna Yes, turn off the please, please. I think Phil, you can turn off the presentation, can't you? Thanks. Yeah. Will do. We'll just have you there. There we go. All right, I can see Ya, fotoğraf çekeceğiz. my knee. Okay. Ben neredeyim? Şöyle mi geleceğiz? Ne çekiyorsun? Right, your screen is quite bright. I'm guessing they've got a light pointing at the projector there. I don't know. Evet. Bir fotoğraf çekiyoruz sizinle hocam. Bitiriyoruz. Okay. Be ready. We are ready. Thank you very much. Thank you for your time. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Everybody. Thank you, Phil. Thank you. Thank you. We'll catch up Bye, later. all. Bye.